Hi, good morning, students. This session is purely CMA Inter July 23 Management Accounting Question Paper Analysis. అంటే ఎగ్జామ్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి. అవర్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ క్వశ్చన్స్. Let's start. Everybody know in section A, MCQs, fill in the blanks. Total how many match, true or false. Total is for 25 marks. If you observe these MCQs and fill in the blanks, mainly focus on theory and direct questions. From next attempt onwards, based on MQP, this weightage may be increased to another 5 marks, that is 30 marks on total MCQs. Let's see the first MCQ. For example, PV ratio is equal to nothing but profit volume ratio. What is the formula for PV ratio? Contribution by sales. What is the formula for contribution? Sales minus variable cost. Excess of sales over variable cost as a percentage of sales. Direct question. Now, if you see all the MCQs, the mainly focus on theory. That very straightforward. That too very straightforward. Now, which student can answer this type of questions? ఎవరైతే క్లాస్లో అలర్ట్గా ఉంటారో, ఎవరైతే పర్టికులర్ థియరీ ప్రాక్టికల్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే థియరీ క్వశ్చన్స్ చదువుతారో, థియరీ మీద ఫోకస్ ఉంటుందో, క్లాస్ అటెంటివ్గా వింటారో, వాళ్ళు మాత్రమే ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ MCQs, fill in the blanks, true or false ఆన్సర్ చేయగలరు. Then come to our section B. Now, what is the first question? Distinguish between the cost accounting and management accounting, which is the introduction to the management accounting. One of the basic question. How many marks? 6 marks. 6 points is sufficient to get all these 6 marks. ఏవైనా 6 points రాయండి చాలు. One of the basic question, 100% which is covered in material. Now come to here 2B, activity based costing. How many marks? 9 marks, which is a purely basic question. Sir, there are the 4 steps to solve AB costing problem. Activity based costing. The step number 1 is identify the activity. Next one is calculate the cost pool. Next one is identify the cost driver. And fourth step is identify the driver rate. Any problem in AB costing, ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈ 4 steps తోనే మనం సాల్వ్ చేస్తాం సార్. What are the 4 steps? Identify the cost activity, cost pool, cost driver, and calculate the cost driver rate. Here, these are the activities. This is the description of regarding this activity. This is the total cost pool. This is the allocation base. Now, let's see the answer. To be. Let us see the first working note. Activity, cost pool, cost driver, driver rate. Here the requirement is one is as per absorption costing method, another is as per AB costing method. We have to comparison these two. This is the next requirement. This model is also covered in material. This is one of the basic question and important question. Next, 3A.
Ronbani Limited manufacturing company has prepared its budget to produce 2 lakh units. The variable cost per unit is 16 and fixed cost is 4 rupees per unit. The company fixes its selling price to fetch a profit of 20% on total cost. You are required to calculate present break-even sales quantity and revised break-even sales quantity which reduce selling price by 10%. This is one of the basic question in marginal costing. Simple. What is the formula for break-even fixed cost by contribution per unit? What is the total cost? 6 plus 4, that is 20. The sale into 20% is called selling price. Now what is the break-even? 1 lakh units. Now in second scenario, what happened means this selling price is reduced to 121.6. Now the variable cost is only 16 only. Then the contribution is 5.6. Then the revised break-even sales is 1,42,857. Basic only, right? How many marks? 4 marks. సార్ మరి ఈ ప్రాబ్లం ఎవరు రాయగలరు సార్? ఎటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెజెంట్ చేయాలంటే నాకు ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి సార్? బేసిక్స్ మీద ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి సార్. బేసిక్స్ మీద ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. బేసిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. క్లాసెస్ అటెంటివ్గా విని ఉండాలి. ఏదో ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేసి నాకు మార్జినల్ కాస్టింగ్ వచ్చేసిందిలే అనుకుంటే తప్పు. వీఆర్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో ఎప్పుడు కూడా రిపిటేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ 3B. This is also very basic question in theory. From my childhood onwards, I am listening this question. Difference between the absorption costing and marginal costing. This question is also covered in group 1. Yes or no? Absorption costing versus marginal costing. Tell me one basic difference. Sir, in absorption costing, fixed cost is also a product cost. In marginal costing, fixed cost is not a product cost, it is a period cost. Yes or no? Sir, how many marks, sir? 4 marks. How many points can I write, sir? Any 4 points is sufficient. Next. Sir, ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు రాయగలరు సార్? సార్ ఎవరైతే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో, ఎవరైతే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయిన వెంటనే థియరీ చదువుతారో వాళ్ళు ఈ ఆన్సర్ని నీట్గా ప్రజెంట్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3B 7 marks, which is also from marginal costing. Let us see here. Ankita Plastic Limited provides you the data of the following products for the year 22-23. Profit 1 PVC pipe 3 lakh, 1.2 half inch means 1 inch PVC pipe, the profit is 3 lakhs. Half inch PVC pipe, the profit is 60,000. The unit selling price is 200 rupees and unit selling price is 150 rupees. The PV ratio is 40% and 50%. Now the sales mix is 2:1. That means ఒక యూనిట్ హాఫ్ ఇంచ్ వెళ్తే సేల్ అయితే 2 units 1 inch pipe PVC pipe సేల్ అవుతాయి. Now the joint fixed cost is 8,15,000. Mrs. Ankita Plastics Limited expect the number of units to be sold in 23-24 would be the same as in 22-23. This is a very important. Mrs. Ankita Plastics Limited expected the number of units to be sold in 23-24 would be the same in 22-23. However, due to upgradation in the manufacturing process, the joint fixed cost would be reduced by 10% and the variable cost would increase by 8%. You are required to calculate the following: number of units produced 1 inch PVC pipe and half inch PVC pipe sold in 22-23 and
total expected profit of the company from the two products in 23-24. Now, if you observe, sir, in 3B, there are three questions are there. One is in third Roman number section. One is from marginal costing, that is on basics, and second is on marginal costing, that is also on basics, and third one is also marginal costing, that is in-depth knowledge in basics. In-depth knowledge in basics only. This is not any toughest question. This is also a basic question, but we need in-depth knowledge to solve this marginal costing problem. Now, how many marks? 7 marks. Let's see the answer. Let us assume half-inch PVC is X units. Then PVC is 2X units. Why? Sales 2:1, right? Now, contribution is 75X. Contribution of 1 PVC is 160X. Now, profit is equal to total contribution minus total fixed cost. Profit is 360 minus 235X minus 815. Total X is 5000 units. Then what about 1 inch PVC? Double, right? 10,000 units. As per revised variable cost, then the total revised contribution is 70.14 into 10,000 plus 69 into 5,000. Now the total is 10,49,000. Then the total profit in 23-24 is 73,15,500. Now there is a one small mistake, 7 lakhs. 7,31,555. 550. Yes. So this is also basic, this is also basic, this is also basics. Means if you observe, basics మీద మనకి strong command ఉండాలి. ఓకేనా? Especially in marginal costing and standard costing. Next. Come to the transfer pricing. Gen Limited produces 4 products A, B, C and D in division X. Products are sold in external market and the cost data for the month of July 2022 is as under. Selling price per unit in external market, product A 250 rupees, product B 450 rupees, product C 300 rupees, product D 350 rupees. Hours required to produce 1 unit is 5 hours, 10 hours, 10 hours, 8 hours. PV ratio of product A is 30%, product B is 40%, product C is 45%, product D 50%. Now product D can be transferred to the product Y. Product D can be transferred to division Y. However, the maximum quantity that might be required by the division Y is 1500 units of product D. The maximum sales of the products is in the external market is product A 3000 units, product B 4000 units, product C 3500 units, product D 2000 units. What should be the transfer price for each unit of product D if the total labor hours are available in the division X? First option 7000 hours, second option 8000 hours. Now this problem is based on transfer pricing on opportunity cost. At the same time, time is constrained. We have to apportion this time on the basis of the rankings of the contribution per hour. Let us see. 4A, selling price contribution, PV ratio into selling price. Then contribution per hour.
Now this is the contribution per hour. Which product having more contribution per hour? 21.875. Next rank 18. Third rank 15. Fourth rank this one. This is the number of hours. This is the contribution per hour. Now the first option is simple. When the 70,000s are available, how much of the contribution we lost here? 1,80,000. How many units are transferred? 1,500. Then the variable cost of production is 175 plus. In order to transfer this product to division Y, we lost 1,80,000. To whom I charge this 1,80,000? That division Y only. How many units you have transferred? 1,500 units. How much I collect from each unit? 1,80,000. I mean, divided by 1,500. That is 295 rupees per unit is my transfer pricing. When there is a 70,000 are available. When the 80,000 hours are available, then how much of the total contribution lost? 1,66,500. 1,66,500. Per unit how much? 1,66,500 divided by 1,500 plus 175 variable cost. Now 286 per unit is my transfer price. This is on the basis of 80,000. When the 80,000 is ours, this is on the basis of 70,000 hours. This is a purely direct question from study material and MM material. We have to find this question in study material also. So there is only one question from transfer pricing. Ee paper mottam oka question maatrame undamma, adi ide. Now values are different, that's it. Transfer price, this problem is on transfer pricing by considering the opportunity cost basis. So one of the important model in transfer pricing. The next question 4B 7 marks, which is from again marginal costing, but this time this problem is on decision making process. This is in Visual Infotech Private Limited. Next, Mrs. Visual Infotech Private Limited is a multi-product manufacturer. One product line consists of CCTV camera, and the company manufactures 3 different models. Mrs. Visual Infotech Private Limited is currently considering a proposal from the supplier who want the supply of lenses CCTV camera to Mrs. Visual Infotech Private Limited. Mrs. Visual Infotech Private Limited currently produces all the lens it requires in order to meet the customer's needs. Visual Infotech Private Limited produces the 3 different types of lenses of each CCTV model. The supplier would charge 2,500 per lens regardless type of lenses. For the next year onwards, Visual Infotech Private Limited has projected the cost of its own manufacturing lenses as follows based on the projected volume of 10,000 units. This is the information is given regarding the total cost. Now, the equipment utilizes the produce the lenses has no alternate use and no market value. The space occupied by the lens production unit will remain idle if the company purchases the lens from outside market rather than the produce in-house. The factory supervision cost for the salary of quality manager and production supervisor who would dismiss from the company if the company closes its lens production unit. Determine the net profit or losing purchasing the lenses required for CCTV camera, or determining the level of production where the company would be indifferent between buying and production the lenses. If the future volume is predicted to decrease, would influence your decision? What would be your decision if the space presently occupied by the lens production unit is leased to the another company at a lease rent of 25 lakhs per annum?
Now, I quickly summarize this question, don't worry. Here the visual company is a manufacturing of CCTV camera which requires the three types of lenses, Currently, they are procuring these three types of lenses from outside supplier at a rate of 2500 irrespective of the each lens. Means three types of lenses are required, right? So ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్కి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ అయినా పర్లేదు 2500కి సేల్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం outside. Now this company they want to produce in house. Now వాళ్ళు ఓన్గా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నుంచి బయట నుంచి మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం కదా, కాదు ఇప్పుడు నుంచి మనమే ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము. Now they want to produce themselves. But in order to produce, వాళ్ళు డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఇచ్చారు. మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం. ఓకేనా? Now tell me now, which option can you choose by you? Sir, purely from organization point of view, which option will incur the lowest cost? That option will choose by us. Come to here. This is on purely make or buy decision by using incremental cost to make with incremental cost by here incremental revenue. Now see here, sir, మనం కొనేదేమో మనం పర్చేస్ చేస్తే 2500, మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తే 2300. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఏది పర్చేస్ చేద్దాం? పర్చేస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్లీ. నౌ ఇన్ నెక్స్ట్ సినారియో వాడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఇన్ డిఫరెన్స్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఇన్ డిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? Indifference point ante enti? Where the two options, it is a level of sale where the two options will be equal. To sales is equal, cost is equal, profit is equal. Okay na? That is second one. ఇప్పుడు థర్డ్ కేసు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇస్తున్నారు. అదే మనం ప్రొడక్షన్ చెయ్యకుండా మనం రెంట్కి ఇచ్చి ఉంటే మనకి 25 lakhs వస్తాయంట రెంట్గా. నౌ ఇప్పుడు ఎంత మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ని కన్సిడర్ చేస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది? 2550. అదే మనం బయట నుంచి పర్చేస్ చేస్తే 2500. విచ్ వన్ ఈస్ ద బెటర్? పర్చేస్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేసావుగా. దట్స్ ఇట్. దిస్ రిక్వైర్స్ సమ్ అనలైటికల్ స్కిల్స్. ఆ అనలైటికల్ స్కిల్స్ రావాలి అంటే మీరు క్వశ్చన్స్ మీద లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వీఆర్ గివింగ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇదేనమ్మా మా పర్పస్. అందుకే మేము క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేది, దానికి కన్సర్న్గా మీకు రిలేటెడ్గా మీకు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్. సార్ ఇలాంటి అనలైటికల్ స్కిల్స్ మీకు ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే, రావాలి అంటే మీకు లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అవసరం. లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి? ఒకే క్వశ్చన్ 10 సార్లు చేయటమా? డిఫరెంట్ సినారియోస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ మీరు చూడాలి. నౌ సార్ ద మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రిలేటెడ్ టు ప్యూర్లీ కాస్టింగ్. నేను ఎలా ఫాలో అయ్యానో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ కూడా అలానే ఫాలో అవుతాను. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అదే స్ట్రాటజీస్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే కుదరదు. నీకు కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ కావాలి, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలి. Then come back. 5 marks. Divisional performance measurement. In order to evaluate the performance of the divisions, we have the three methods are there: ROI, RI, EVA, economic value added, ROI, RA. By God grace, exam lo ee questions easy level lo vastundi. Why? Because this is a newly added syllabus. Very easy.
ఎవరైతే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటుందో ఈ చాప్టర్స్ మీద, ఈ ఆర్ఓఐ ఆర్బీఐ మీద, వీళ్ళు మరీ ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలరు. 5 marks, which is a direct question, direct from the study material. Sir, on the basis of ROI, which form is the more successful? ఏదైతే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అదే. హియర్ ద డివిజన్ M. Now they calculate the RI. Now how can I calculate the RI, sir? Simple. Operating income minus weighted interest on capital employed. For division M 6 lakhs, for division N 6 lakhs 25. Which is the more successful? Which is the more RI? Division N. Very simple. 5 lines కూడా లేదు, 5 marks. ఈ చాప్టర్స్ మనకి ఒక వరం లాంటిది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఈజీగా పాస్ అవడానికి. నెక్స్ట్ 5B 6 marks, which is from divisional performance measurement only. This is on the base of economic value added. Here, in order to solve this problem, these are straight questions from the study material. Straight question. There is no deviation. There is a new added point. మనకు కొంచెం లివరేజెస్ మీద కూడా కొంచెం ఐడియా ఉండాలి, ఎఫ్ఎం మీద కూడా. What is the formula for EVA? EBIT, net of tax minus WACC. Simple. This is the, we have to find out the WACC as per same FM లో మీరు ఏదైతే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో చేస్తారో సేమ్ అదే, కొత్తగా ఏమీ లేదు. This is for 6 months. Hardly 10 minutes కూడా పట్టదు. Now come to here. 5B is also from 4 marks. From this is question is also from divisional performance measurement only, which is from learning curve. State the applications of learning curve. If you see the question paper, ఒక్కసారి మీరు ట్రెండ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే థియరీ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఎలా సార్? ఫస్ట్ absorption costing versus marginal costing. Yes or no? Management accounting versus cost accounting. Next, learning curve versus applications of learning curve. More than 15 marks, right? అంటే థియరీ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ లో. దట్ టు ఏ కేటగిరీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడిగింది, బేసిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి డెప్త్ గా ఏం టెస్ట్ చేయాలా. నెక్స్ట్ 6A 7 marks. Budget from this question is from budgetary control. This question is on production budget. What is the formula for production budget? So number of units sale plus closing stock minus opening stock into production cost, production budget. Yes or no? Now this is also a purely basic question on production budget. Sales plus closing stock minus opening stock, production units. Yes or no? This is the total production. Now into cost of production, budget, number of units budgets into cost of production. This first production is for the product X and second one is for product Y. Into cost of production of unit is called total cost of production. Very easy. Easiest question. Nothing difficult in this question. Basic question. Now second question. Second question is from, this is also direct straight question from study material only. This problem is on master budget, means which is summary of all the budgets. Master budget. Direct question. Prepare a master budget. Which is summary of all the budgets. Sales minus variable cost minus fixed cost and finally profit. Now I am entering into the important session 7A, 5 marks. That is
standard costing. Sir, here they are using one trick while giving the questions from the standard costing, that is, one is from basics. Management accounting lo manaku ekkadi nunchi untundante syllabus, fixed overhead, variable overhead and sales variance and comprehensive, that is reconcile. Material cost, labor cost variance kuda untundi, which is covered in group 1. Aithe there is a compulsory question on fixed overhead volume variance or efficiency variance. Fixed overhead variances మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. కంపల్సరీ దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాల్సిందే మీకు. This is a direct, this is a very simple question only. Fixed overhead volume variance, budgeted hours minus actual hours into standard rate. Fixed overhead efficiency variance, standard hours minus actual hours into standard rate. Fixed overhead cost variance, absorbed fixed overhead minus actual fixed overhead. Now this is a very basic question, but the next question is, this problem is on total variances, cover all the variances. This is one of the beautiful comprehensive question. Ante anni variances untayi sir, raw material, labor, variable, fixed, sales and finally reconciliation. 10 marks. మీరు కానీ కమిట్ అయ్యి ఈజీగా ఉంది అని ఈ క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ కానీ ప్రజెంట్ చేస్తే you will lose more marks. Why sir? It will take more time, better to solve at last. ఈ ప్రాబ్లం కున్న బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే సింపుల్ క్వశ్చన్, టఫ్ ఉంది ఏంటి అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. రా మెటీరియల్ వేరియన్స్ నువ్వే ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇఫ్ యు సీ ద హియర్ ద రిక్వైర్మెంట్, అనాలిసిస్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వేరియన్స్ విచ్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద మంత్. అంటే ఇక్కడ వేరియన్సెస్ నువ్వే ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ వేరియన్స్ ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎలా? వాట్ స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చాడు, మనం యాక్చువల్స్ కంపారిజన్ చేయాలి. లేబర్ వేరియన్స్ ఉందా నువ్వే ఐడెంటిఫై చేయాలి. వేరియబుల్ వేరియన్స్ ఉందా నువ్వే ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్ వేరియన్స్ ఉందా నువ్వే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సేల్స్ వేరియన్స్ ఉందా నువ్వే ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్, రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్. రీకన్సిల్ ద యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ విత్ బడ్జెటెడ్ ప్రాఫిట్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. Next, the next question is from decision theory, which is also a new chapter, decision theory. Here in decision theory, we already seen the concept. Into concepts and a decision taken when the certainties exist, uncertainties exist, and also decision tree. Decision tree, which is the more important in examination. This is one of the little bit complicated but easy, little bit. ఇలా తీసుకుంటే ఎలా, అలా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఏం చూస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ, వాట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్, వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ probability. We have to consider all these decision in theory. Now next question. This is also decision theory only. It is 8 marks. This problem is based on when the uncertainties exist, when the information is not available, when the uncertainties exist, how can you take the decision? There are so many criterions are there. Laplace criteria, Harvich criteria, mini-max criteria, max-mini criteria, max-mini criteria, max-max criteria, mini-max criterion, Harvich criterion. In Harvich, alpha value is required to solve the problem. Here they provide the alpha value also. First, while solving this problem, first identify the given matrix is a cost matrix or revenue matrix. Why? Because entire scenario will change whenever it is a revenue matrix. But here it is a cost matrix. Minimax criterion, maximax criterion, Laplace criterion, Harvich criterion. In all the, if you follow minimax S3, if you follow maximax S1,
If you follow Laplace criterion, S1. If you follow Harvich criterion, S1. Choose S1 strategy. Now, if you observe this paper లో ఒక స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారు, చెప్పగలరా? If you see the 2A, I mean, three A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B. If you observe here, the 3 questions from marginal costing, 4A is from transfer pricing, 4B is from again from marginal costing, 5A, 5B from budgetary control, 6A, 6B from standard costing, 7A, 7B from decision theory. అంటే ఒకే రోమన్ నెంబర్లో ఆ 2 చాప్టర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తున్నారు. ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7A and 7B, 7B is little bit somewhat difficult and 7B is very very easy. In this 6A is little bit difficult and 6B is very very easy. In budgetary control, 5A and 5B, 5A is little bit complicated and 5B is very very easy. 4B is 4A is easy and 4B is little bit tough. And marginal costing 3A, 3B is easy, 3C is tough. Means అదే చాప్టర్లో ఒకటి టఫ్గా ఒకటి ఈజీగా, ఒకటి టఫ్గా ఒకటి ఈజీగా. నౌ టఫ్ ఈజీ అంటే దట్ ఈజీ మీన్స్ మీరు యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్, మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. బట్ టఫ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కాంప్రహెన్సివ్ నేచర్ ఆర్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాల్సినవి, బేసిక్స్ మీద ఎక్కువ డెప్త్ నాలెడ్జ్ కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ న్యూలీ యాడెడ్ చాప్టర్స్ మీద ఇవ్వండి. నథింగ్ బట్ డివిజనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్, డెసిషన్ థియరీ. మీరు అసలు 80% చాయిస్ తీసుకోవద్దు. వాట్ ఆర్ ద చాప్టర్స్? డివిజనల్ పెర్ఫార్మెన్స్, decision theory, and also budgetary control. If you observe here, from these 3 chapters, the question is directly from study material only and from MM material, that covers in MM material. But remaining chapters నుంచి స్టడీ మెటీరియల్ కానీ ఎక్కడి నుంచి రాలేదు, బట్ వీ రిక్వైర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఈ 3 చాప్టర్స్ నుంచి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, మీరు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై, వన్ ఆఫ్ ద మైనస్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ పేపర్. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిందంటే హౌ టు మేనేజ్ ద టైం. ఎలా సార్? తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే విధంగా మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ని పికప్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిషన్ థియరీ, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ లిటిల్ బిట్ టైం టేకెన్ ఓన్లీ, మార్జినల్ కాస్టింగ్, బడ్జెటరీ కంట్రోల్ అండ్ థియరీ, మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ థియరీ ఆల్సో. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు పికప్ చేసుకున్నప్పుడు త్వరగా మీకు పేపర్ క్లియర్ చేయగలరు, ఎగ్జామ్షన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్, దట్స్ ఇట్. Have a nice day.